Good morning. Hello. Yeah. So today we are going to we will continue our classes on important topics and current affairs of Prelims 2025. Okay. We will take both important topics and the things in current affairs so that we should balance the both. Okay, let us start for today class. So particularly vulnerable tribal groups. This is recently in the news as Prime Minister gave the call for improving their status in Janjatiya Adivasi Divas. Okay, this topic is very favorite of UPSC. So particularly vulnerable tribal groups. See, they are the part of tribal groups. They are not separate from tribal groups. We have scheduled tribe groups. We all know scheduled tribes. Within the scheduled tribes, Debar Commission, there is a commission called Debar Commission. So it identified within the scheduled groups, there are certain groups which are very vulnerable compared to scheduled groups. Suppose you take Mundas or you take what we can say Koyas, something like that. They are already having some advantage. Suppose Mundas are agricultural people. They settled as agriculturalists. And వాళ్ళు agriculturalist అయిపోయారు. They mingle with mainstream society. Okay, so వాళ్ళు reservation benefits పొందారు. They are getting reservation benefits also. They got mostly the government schemes. However, there are certain tribal groups. Suppose you take Chenchus in Andhra. Tarvata Jarvas in Andaman Nicobar, and we can say Bondas in Orissa. These are the tribal people. They are very, very backward within the tribal system itself. So such a tribal people are all called as particularly vulnerable tribal groups. Initially they called as primitive tribal groups. Primitive tribal groups అనేటోళ్ళు అయితే the word primitive అనేది కొంచెం ఎలా ఉందంటే it's like primitiveness. అంటే ఏమంటామంటే we say this is something adding a adjective, derogatoryగా ఉంది అని కొంచెం ఒక ఫీల్ వచ్చింది the word primitive అనేది. So later they changed it into particularly vulnerable tribal groups. Debar Commission gave certain qualifications to identify a tribal group as a primitive tribal group. One is low population growth, or see one of the thing is they have very low population growth or stagnant population or decreasing population. And our population may be declining, maybe remain stagnant or very slowly in growth. Such a type of population. Then we have pre-agriculture level technology. That means these type of people mainly depending upon hunting and gathering, food collection. That means they may practice agriculture, but the main occupation still remain maybe hunting and gathering, shifting cultivation, or making some artisans. Suppose you see Savaras and these Asuras. Asuras are very famous for their ironsmith. So they are not mainly adopted new agricultural technologies also. Then comes we have, and their economy also low and stagnant. Okay, the population is getting decreased or remain stagnant. So, and they are facing very deep poverty. This type of qualifications, if you take up, they are called as pre-agricultural level technology, low population growth, and extreme economic backwardness. Okay, these are some of the criteria of primitive vulnerable tribal groups. So India we have 75 primitive vulnerable tribal groups. So we have total, till now, the government of India identified 75 particularly vulnerable tribal groups. They spread across 18 states and union territories of Andaman Nicobar Islands. In Andaman Nicobar, we have Andamanis, Jaravas, Sentinelese. These are all the particularly vulnerable tribal groups. Okay, so Orissa has largest number of particularly vulnerable tribal groups. Okay. Clear? So previously UPSC question asked like this. It gave two options, 1 and 2. One he said there are 75 particularly vulnerable tribal groups spread across 18 states. And they said Orissa has the largest
number of particularly vulnerable tribal groups. Option is A, and B or none. The answer is both. So this is very important topic. Next comes windfall tax. This is in the news recently. So we need to understand what is the windfall tax. See, let me give an example to make you understand the windfall tax. Suppose, let us say there is ONGC or IOCL. They are oil companies. Suppose generally India imports crude oil and it will refine and make it into petrol or diesel. After Indian consumption, it will export the petroleum products or petrol to other countries also. Generally what happens due to unforeseen circumstances, if suppose in the international market, the oil prices are risen, oil prices perigayi anukondi. Suppose Russia-Ukraine war ayindi. Because of this war, because of supply line disruptions, let us assume the petroleum products prices gone drastically increased. The profits of these companies also going to be increased very high suddenly. So, ikkada profits increase avvadaniki companies em cheyale. Because of the circumstances that was created at the international level or at the national level, the profits got increased. So on that profits, Government of India introduced windfall tax. So what it says, generally what it have like this, see. Suppose this is a decent profit number, assume. So Government of India says that this is a good profit, decent amount of profit. Suppose if your profit is gone beyond this, because of unforeseen circumstances, we are going to tax on these profits. This tax on these profits above a particular limit is called windfall tax. It is a one-time tax imposed by government on companies that earn unexpectedly high profits, often due to external factors like global price surges rather than their own business decisions. Generally, the windfall tax will be levied on oil and gas, mining and energy. Okay, when global commodity prices rise sharply, leading to huge profits of these companies. So, one of the examples, recently India introduced windfall tax in 2022 on domestic crude oil producers and petroleum exporters. Because of this Russia-Ukraine war, the profits of these companies increased drastically. So, why windfall tax enduku impose cheyali? See, windfall tax it will improve government revenues. So government revenues perugutayi, and so that it can spend on welfare schemes. So it's a revenue base. It will improve revenue base of the government. Second, it is a concept of redistribution, right? See, generally why governments impose taxes? High income unte ekku tax estaru. Endukante it is a process of redistribution of the wealth. Similarly, to redistribute these profits, these taxes will be used. Similarly, it will help to contain or curtail the inflation. Because of its huge profits, the money supply is going to be increased in the economy, leading to inflation. So these are the reasons the windfall tax will be used as a source of revenue or as a redistribution mechanism. And one more thing recently in the news is angel tax. Because recently in a budget, Nirmala Sitharaman said that they are going to see to eliminate the angel tax. Okay, let us see what is this angel tax. Before angel tax, let us see what is angel investor. Angel investor. See, generally, let us say two situations. So let us say there is a company called A. So chala kastabadi. Let us say there is a company like let us say Dhirubhai Ambani. There is a Reliance company. He established his company. He struggled a lot, and the company started making profits. So now the investors comes in by seeing that profits. That type of investors called venture capitalists. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసి ఇంకా ప్రాఫిట్స్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తారు. సో అది వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ అంటాం వాళ్ళని. అంటే
ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీ ఎవరో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, బట్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్. చిన్న కంపెనీయే, బట్ వాట్ ఈస్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ విల్ సీ, ఓకే దిస్ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి, మనం ఇందులో కొంచెం ఇన్కమ్ ఫండ్ ఇస్తే ఇది ఇంకా గ్రో అవుతుంది, మనకు కూడా డబ్బులు వస్తాయి. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఏ ప్రాఫిట్ మోటివ్ అనమాట వీళ్ళది. సో వాట్ ఈస్ ది వెంచర్ క్యాపిటల్? ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరు అంటే, సపోజ్ దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ who believe on novel innovations, who are going to take the risk. సపోజ్ ఒక స్టార్టప్ పెడదాం అనుకున్నాం, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ పెడదాం అనుకున్నాడు ఒకడు. అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇండియాలో చాలా తక్కువ. ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి. ఆ టైంలో కూడా ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ నో ప్రాఫిట్స్, దెర్ ఈజ్ ఎ రిస్క్. ఈవెన్ దో సమ్ ఇన్వెస్టర్స్ కమ్స్ ఇన్, దే ఆర్ కాల్డ్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్. సో ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ డబ్బే కాదు, దే ఆల్సో గివ్ మెంటరింగ్, దే ఆల్సో గివ్ అదర్ సపోర్ట్ ఆల్సో, మార్కెటింగ్ సపోర్ట్. ఆ విధంగా అంటే ఒక కాంప్రహెన్సివ్ సపోర్ట్ ఇస్తారు. సో దే ఆర్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ స్టార్టప్ ఎకో సిస్టమ్. సో ఒక కంట్రీలో స్టార్టప్స్ మంచిగా గ్రో కావాలంటే గుడ్ రిస్క్ టేకింగ్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ నెసెసరీ. క్లియర్? సో లెట్ us know వాట్ ఈజ్ ఏంజల్ ట్యాక్స్. సాధారణంగా జనరల్ ఇది స్టార్టప్ వాట్ దే డూ when they are raising their investments, they will sell their shares. ఇంత వాటా ఇస్తారన్నమాట. దే విల్ గివ్ సమ్ 10% ఆఫ్ షేర్ ఫర్ ద ఇన్వెస్టర్ హూ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ 100 crores లైక్ దట్. సో జనరలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ వెన్ ది స్టార్టప్స్, see now I started a startup, my share value is maximum 2000 rupees, assume, but angel investor expecting a big growth and he bought it with 4000 rupees. అంటే నా స్టార్టప్లో ఉన్న షేర్ వర్త్ 2000 రూపీసే, బట్ సమ్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మై షేర్స్, మనం చెప్తున్నాం మై ఫెయిర్ షేర్ వాల్యూ ఈజ్ 2000 rupees. ఓకే, ఐ వెంట్ టు ఎన్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్ అండ్ రిక్వెస్టింగ్ హిమ్, సార్ ఐ నీడ్ 1 crore అర్జెంట్లీ, ఐ విల్ గివ్ దిస్ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటే నేను ఆఫర్ చేస్తాను. సపోజ్ అతను ఒక 1000 షేర్లు ఇచ్చినాం అనుకోండి అతనికి, ఎజ్యూమ్ ఒక 10,000 షేర్లు ఇస్తే అతనికి 2 కోట్లు పెట్టచ్చు. నేనేమంటా 10,000 షేర్లు ఇవ్వండి సార్, నేను 5,000 షేర్లు ఇస్తా, 2 కోట్లు పెట్టండి అన్నాను అనుకో. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మై ప్రైస్. స్టిల్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్స్, పెడతాడు. ఎందుకు అంటే ఈ సీ ద ఫ్యూచర్ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే నీ ఫేర్ షేర్ వాల్యూ 2,000, అయితే ఇన్వెస్టర్ 4,000 పెట్టాడు. This is something you are getting more than your fair share value. Now government introduced in 2012 angel tax. This angel tax will be taxed on the investors who are investing more than the fair share value. Suppose angel tax of the tax levied on excess capital raised by startup when they receive investment from angel investors, which is valuation is higher than the fair market value. ఓకే, 2012లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్రెడీ రిస్క్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే రేపు ఆ స్టార్టప్ సక్సెస్ అవుతుందో లేదో మనకు తెలియదు. సరే వాడు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో తక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, నీకెందుకు, నువ్వు ట్యాక్స్ ఎందుకు వేయాలి? ఇలా ట్యాక్స్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అప్పుడు? వాడు నువ్వు అన్నెసెసరీగా ట్యాక్స్ చేస్తావు, ఆల్రెడీ ఈజ్ టేకింగ్ రిస్క్ బై ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ స్టార్టప్, అండ్ దానికి బదులు ఇంకొక మళ్ళీ ట్యాక్స్ వేస్తున్నాం. దిస్ విల్ డిస్టర్బ్ ద ఎకో సిస్టమ్ ఆఫ్ స్టార్టప్ ఇన్ ద కంట్రీ. స్టిల్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏంజల్ ట్యాక్స్. ఎందుకంటే దిస్ మెకానిజం ఆఫ్ ఏంజల్ ట్యాక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మనీ లాండరింగ్. సార్ ఎలాగా? నేను ఎక్కడో ఆఫ్ షోర్లో, దట్ ఈస్ ఇన్ మాల్దీవ్స్ ఆర్ మారిషస్, ఐ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ కంపెనీ, a shell company. Now I have let us say A, జాగ్రత్తగా ఉండండి, this is B, this company is in India and it is owned by A's brother, ABN brother అనుకుందాం. He looted some black money from India and he established a shell company here in the Mauritius. Now fair share is 2,000, but this fellow is buying it at 4,000 and he is making his money, black money into white here. It is using for money laundering. ఇంత ఈజీగా చేయరు, ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ లేయర్స్, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ వేయడం వల్ల డిటోరియేట్ అవుతాయి కొంతవరకు. అలాంటి మనీ లాండరింగ్ కేసెస్ ఎందుకు ట్యాక్స్ కట్టాలనుకుంటాడు వాడు?
సో అవి కొంచెం తగ్గుతాయనే ఉద్దేశంతో ఈ ట్యాక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అయితే దిస్ ఈజ్ చేసేవాడు అలాగే ట్యాక్స్ మనీ లాండరింగ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, బట్ ఈ ట్యాక్స్ వేయడం వల్ల ఇన్వెస్టర్స్ దెబ్బతింటున్నారు, స్టార్టప్స్ దెబ్బతింటాయి. సో అందుకే ఎప్పటి నుంచో మనకి ఏంజల్ ట్యాక్స్ రిమూవ్ చేయండి స్టార్టప్స్ మీద అని చాలా వరకు డిమాండ్స్ ఉన్నాయి. ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ పర్సూయింగ్ దిస్ వన్. ఇఫ్ ఏ స్టార్టప్ రైజెస్ ఫండ్ అట్ హయ్యర్ వాల్యుయేషన్ దాన్ ఇస్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ, ద ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఇస్ ట్యాక్స్ రేట్ 30.6%, ఇంక్లూడింగ్ సర్చార్జ్ అండ్ సెసెస్. చూడండి ఎంత ట్యాక్స్. ఓకే, ఇట్ ఇంప్లాయిస్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ 2023లో ఇండియన్ ఇన్వెస్టర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఏంజల్ ట్యాక్స్ పరిధిలోకి వస్తారు. బిఫోర్ 2023 ఏంటంటే ఓన్లీ ఇండియన్ ఇన్వెస్టర్స్ని ఏంజల్ ట్యాక్స్లోకి తీసుకొచ్చారు. అయితే 2023లో ఇలా ఆఫ్ షోర్ నుంచి కూడా ఫండింగ్స్ వస్తున్నాయని తెలుసుకుని ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ను కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ చేశారు. అయితే కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి దీనికి. ఏంటి అంటే స్టార్టప్ రికగ్నైజ్డ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎక్సెంటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఏంజల్ ట్యాక్స్ ఇఫ్ టోటల్ ఫండ్ రైజింగ్ ఈజ్ బిలో 25 crores and they are not investing in real estate, stocks and luxury assets. సో స్టార్టప్స్ గొడవ చేసేవి, సార్ మీరు ఇలా ఏంజల్ ట్యాక్స్ వేస్తే మా పరిస్థితి ఏంటి అని. అప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఏ స్టార్టప్ అయితే మన డిపిఐ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో రిజిస్టర్ అయ్యి ఒక 25 crores కంటే తక్కువ ఫండ్ రైజ్ చేస్తుందో, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ స్టార్టప్ రియల్ ఎస్టేట్లో కానీ స్టాక్స్లో కానీ లగ్జరీ అసెట్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళు అవి ఫైల్ చేయండి, మేము ఏంజల్ ట్యాక్స్ నుంచి ఎక్సెప్షన్ ఇస్తామన్నారు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ప్రాబ్లం. ఇవి ఇవన్నీ ఫైల్ చేసి ఇవన్నీ చూపించి బ్యూరోక్రాట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాడు 10 questions అడిగి ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరగాలి? దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అగైనెస్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, రైట్? తప్పు చేసేవాడు వేరే రూట్లో ఆటోమేటిక్గా చేసుకుంటున్నాడు, మంచి చేసేవాళ్ళని ఇలా మనం ట్యాక్స్ వేయొద్దు కదా. సో గవర్నమెంట్ ఇన్ రీసెంట్ బడ్జెట్ సే దట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఏంజల్ ట్యాక్స్ అని చెప్తుంది. సో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏంజల్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి? ఓవర్ ద ప్రైస్ వాల్యూ వేస్తారు అంతే. సో కొన్ని స్టార్టప్స్ ఎక్సెంప్షన్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. దోస్ హూ గెట్ దిస్ ఇన్ టు దిస్ డైరెక్షన్ దే ఆర్ ఎక్సెంప్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ we will talk about genetically modified technologies. See, GM technology we are going to see now. See, this is every year in the news and it is very favorite topic for UPSC. ఒక ఇయర్ కాకపోయినా ఇంకొక ఇయర్లో యూపీఎస్సీ సమ్హౌ రిలేటెడ్ టు జెనెటికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి అడుగుతూనే ఉంటాడు. ఆ జిఎం క్రాప్స్ అవ్వచ్చు, తర్వాత జిఎం బేబీస్ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే డిజైనర్ బేబీస్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ మేబీ. ఈ ఇయర్ కూడా సుప్రీంకోర్టు ఒక డెసిషన్ చేసింది, ఒక స్ప్లిట్ వెర్డిక్ట్ ఇచ్చింది డిఎం ముస్టాచ్ జెనెటికల్ మోడిఫైడ్ ముస్టాచ్ గురించి, అదే మస్టర్డ్ సీడ్స్ గురించి. ఓకే, సో లెట్ us see basically what is GM technology. See, let us say this is a plant. It has its own DNA. See, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక మనిషి అయినా ఒక ప్లాంట్ అయినా ఒక యానిమల్ అయినా కూడా ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విల్ బి డిటర్మైన్డ్ బై DNA ఓన్లీ. ఓకే, DNA హ్యాస్ కోడ్స్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, రైట్? అయితే సపోజ్ ఒక ప్లాంట్ ఎక్కువ, ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ డిపెండ్ అపాన్ DNA, ద హైట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ డిపెండ్ అపాన్ DNA, ద రెసిలెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, దట్ మీన్స్ the ability of the plant to tolerate the droughts will also depend upon DNA. So in genetically modification, what they will do is they will take some good characteristics from an organism, some other organism, and suppose let us say ఇది ఒక ఆర్గానిజం అనుకుందాం, let us say it's a bacteria, assume it's a bacteria and it has a DNA, right? So what scientists are observed is some part of DNA here, it is tolerant to, it gives certain characteristics that make it tolerant to certain mosquitoes or certain pests. అన్నప్పుడు కొన్ని ప్లాంట్స్ ఏంటంటే కొన్ని పెస్ట్స్కి దెబ్బతింటే వాట్ దే అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ బ్యాక్టీరియా, దే అబ్జర్వ్ సర్టెన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ గివ్స్ ఇట్ రెసిస్టెన్స్ టు సమ్ పెస్ట్. సపోజ్ లైక్ బీటీ కాటన్ ఉందనుకోండి, ఇట్ మేక్స్ ఇట్ టాలరెంట్ టు బ్లూ వామ్, అది దానికి టాలరెంట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ DNA విల్ బి రిమూవ్డ్ బై DNA స్లైసింగ్ అంటాం దాన్ని. రిమూవ్ చేసి ఈ ప్లాంట్లో సమ్ పార్ట్లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. ఓకే, దీన్ని లైగేజ్ అంటారు, DNA లైగేజ్ అంటారు, ఇంత డిపెండెంట్ అవసరం లేదు. లైగేజ్ ఎంజైమ్ ఈజ్ టు జాయిన్
Slicing enzyme is to remove. Once ఇలా జాయిన్ చేస్తే then it is called genetically modified. ఎందుకంటే the genes is not from plant origin, not from its own breed. It is coming from outside the organism. So now this plant is called genetically modified plant. Okay, if you see stuffs, okay, this is plant is called genetically modified plant. Clear? So why we are going for genetically modified crops? First thing, crops avvachu, animals avvachu. Enduku ante first thing, to increase the productivity. To increase the productivity. Suppose we may use it to increase, productivity of the animal. Maybe for meat, maybe for milk. Second, it is used for pest repellent. As I said, BT cotton is one example. It may be used for drought repellent. Sometimes we can use it for increase the nutrition value of the crop. Golden rice, let us say. See, golden rice is something which has more nutritious content compared to ordinary rice. So దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, లాసెస్ తగ్గుతాయి. ఇట్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ ఎనర్జీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఎక్సెట్రా. హౌఎవర్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇష్యూస్. ద ఫస్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ అన్యాచురల్. న్యాచురల్గా జరగదు అది. ప్లాంట్ బ్రీడ్ అవుతాయేమో కానీ ఒక యానిమల్ ప్లాంట్, లేకపోతే ఒక ప్లాంట్ బ్రీడ్ కానిది ఒక స్పీసీస్ ఇంకో స్పీసీస్ బ్రీడ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వెరీ అన్యాచురల్. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, చాలామంది ఆర్గ్యూ చేస్తారు. ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తారంటే, నేను ఒక కాటన్ లాంటిదో ఏదో పెడితే ఏమవుతుంది అంటూ. ద ప్లాంట్స్ గ్రో ఫర్ క్రాస్ పాలినేషన్. పాలినేషన్ ఈజ్ ఎ టెక్నిక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ pollination is a technique where new plants or new fruits will be born. So when there is a cross pollination between GM crop and non-GM crop, ఒక GM క్రాప్కి ఒక నాన్ GM క్రాప్కి కాల్ పాలినేషన్ జరిగింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంటామినేట్ ద ఒరిజినల్ బ్రీడ్స్. ఒరిజినల్ బ్రీడ్స్ అన్నీ కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఒకటి. రెండోది, ఒక జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ థింగ్ని మన బాడీలోకి వెళ్తుందంటే ఫుడ్ రూపంలో, what it doing in our body we don't know. Still we don't have evidences how it is changing our body. Recently some studies say that US ఇలాంటి చోట genetically modified oil వాడుతున్నారంట, vegetable oil, and the study says that GM oil is one of the reason for increasing cancer in US అని వన్ స్టడీ చెప్తుంది. ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇందులో. సో హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అనేది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్. మూడోది ఏంటంటే, when GM crop is producing more productivity and more returns, farmers will go completely towards GM crop. అప్పుడు ఏమవుతుంది, the original weeds will die over the time. మనం చూస్తే BT cotton is going more than 70% in India. మరి ఒరిజినల్ కాటన్ ఏమైంది? People won't do it. So it will eliminate the original breeds. ఓకే. సో అందుకోసం మన ఇండియాలో ఎటువంటి జెనెటికల్ మాడిఫైడ్ క్రాప్నైనా ఎన్విరాన్మెంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ జెనెటికల్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ. దెర్ ఇస్ ఎ కమిటీ కాల్ జెనెటికల్ ఇంజనీర్డ్ అప్రైజల్ కమిటీ. ఇట్ ఈస్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాట్యుటరీ కమిటీ constituted by rules on manufacturing and use of import of this one. So it is under Environmental Protection Act 1986. మన environmental, ఎందుకంటే when genetically modified organisms enter into environment, it disturbs the environment. So through Environment Protection Act, it is a statutory body was created. It is under Ministry of Environment. What it will do, it will give initially the permission to do a controlled trials and to controlled environment lo it will ask the person who want this approval to do the trials and submit the reports, and this appraisal committee will see all the reports, and finally once it feels that it is safe to introduce, it will give approval. Till now in India only BT cotton is officially given approval for growing. Only GM modified crop that is grown in India is BT cotton, right? So ఇంకొక ఇష్యూ ఉంటుంది BT కాటన్లో, ఐ ఫర్గాట్ టు సే. BT క్రాప్స్ ఏమవుతాయంటే, ద కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దిస్ BT కాటన్ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ఏ టర్మినేటర్ జీన్. అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం వరి ఉందనుకోండి, ఏదైనా ఒకటి వరి ఉందనుకోండి, లెట్ us say we have paddy. So we can store some paddy grains and I can reuse it again for next crop. But this genetically modified
crops which have terminator gene, అవి జస్ట్ కన్సంప్షన్ పనికి వస్తాయి తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ seeds in next crop. So again this farmer should go to that company and should buy. That means farmer will be dependent on that multinational companies. If multinational companies raise the prices, he will be affected. So these are the issues. And what about genetically modified crops? Okay. Next things is stem cell technology. See, what is this stem cell? See, stem cells are nothing but they are the certain cells in our body which has the potential to differentiate into various organs. Suppose let us say early embryo. Embryo ante pendam antam telugulo. Early embryo. If I take the cell from embryo, see, from the embryo we will get into a baby, right? That embryo will be developed into our head. That embryo will be developed into hands. That embryo will develop into heart. Then embryo will only develop into nervous system. That embryo will be developed into backbone. That means the embryo cells can differentiate into many number of cells. Okay, so stem cells are undifferentiated cells. They are not differentiated at that point, but they have the ability to differentiate into more other cells. Okay, they are called the stem cells. Suppose embryonic stem cells, let us say. So these embryonic stem cells are derived from early blastocyte stage. See, blastocyte ante it's the early stage of pregnancy where we can get the cells, and these cells can develop into any cell. నేను చెప్పాను కదా, it will develop into any cell. That cells is called pluripotent. That means that is going to develop into many types. So they are called embryonic cells. అయితే ఈ ఎంబ్రియానిక్ సెల్స్ వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఒక ఎథికల్ ఇష్యూ ఉంది. టు గెట్ దీస్ సెల్స్ వీఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ దట్ ఎంబ్రియో, రైట్? Destroying the baby. So there is an ethical issue in it. Next type of stem cells is adult stem cells. Adult stem cells means, so it may be cells from my heart, it may be cells from my liver. So they are called adult stem cells. They will be taken out and they will be developed into a new cell, new organ. Suppose liver nunchi oka stem cell తీసుకుని I can develop a new liver. I can develop a new heart. So this is called adult stem cell. Adult stem cell can't divide into every type. See, liver cell lo heart avadu, heart cell liver kaadu. So they have limited differentiation capability. Okay. Found in specific tissue, bone marrow, skin, brain are examples. They are called multipotent. Multipotent means they can differentiate into many types, not all the types. Okay. Next is induced pluripotent. Means what? నేను ఇందాక ఒకటి చెప్పా, embryo stem cells has the ability to differentiate into all other types, but embryos lo there is a ethical issue. Now what is the answer to it is, they will take the adult stem cell, and they will induce pluripotency. That means they convert them into embryonic stem cells in a lab, and they will divide into all other stem cells. Okay, that is called induced pluripotency. Means adult stem cell will be converted into embryonic stem cell, and that is used for further generation of all the organs. That is called induced pluripotency. So now we will see what is the why we are going for the stem cells. See, through stem cells we have many advantages. First thing is organ transplantation. See, ఇండియాలో we need thousands of kidneys, lakhs of kidneys to be frank, because of increasing diabetes, etc. But donors తక్కువ మన ఇండియాలో. మరి వీళ్ళని ఏం చేయాలి? So we need some other structure, right? So we can use the stem cells to develop into kidneys and other organs, and I can use it for organ transplantation. That is one advantage. ఇంకో advantage ఏంటంటే, see, remember, when an organ from other body entering into your body, even though after complete checks, still our body immune system try to attack it. ఎందుకంటే అది ఫారెన్ ఆర్గాన్ కాబట్టి, ఫారెన్ థింగ్ కాబట్టి, దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్స్ ఇస్తాం. అంటే ఏంటంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని కొంతవరకు డౌన్ చేసి ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారు, సో దట్ అది మన ఆర్గాన్ అటాక్ చేయకుండా ఉండడానికి. ఓకే, ఫారెన్ ఆర్గాన్ అటాక్ దీనివల్ల ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది.
అదే ఒక స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ద్వారా అనుకోండి, నా బాడీలోంచే స్టెమ్ సెల్ తీస్తాడు, ఆర్గన్ డెవలప్ చేస్తాడు. సో ఇట్ వోంట్ రిజెక్ట్, మై బాడీ వోంట్ రిజెక్ట్, మై ఓన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వోంట్ అటాక్, ఎందుకంటే అది నాదే కాబట్టి. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్. మూడోది ఏంటంటే మెడికల్ రీసెర్చ్ కెన్ బి యూజ్డ్. మీరు చూస్తే కొన్ని మెడిసిన్స్, కొన్ని ఫార్ములాస్ తయారు చేసినప్పుడు వాటిని డైరెక్ట్గా మనుషుల మీద క్లినికల్ టెస్టులు చేస్తారు. ఇఫ్ ఐ యూజ్ స్టెమ్ సెల్స్, ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ టెస్ట్ ఆన్ హార్ట్, అంటే హార్ట్ సెల్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి, లివర్ సెల్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి, ఆ మెడిసిన్ మనకి చూడొచ్చు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, క్లినికల్ డేంజర్ థింగ్స్ అనేవి కూడా పోతాయి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. ఓకే, అయితే ఈ స్టెమ్ సెల్ థెరపీని డిజైనర్ బేబీస్ని క్రియేట్ చేయడానికి వాడకూడదు, దట్ ఈజ్ అనెథికల్. స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఈజ్ ఎన్రోల్డ్ ఫర్ రీజనరేటివ్ మెడిసిన్. దీన్ని రీజనరేటివ్ మెడిసిన్ అంటారు. రీజనరేటివ్ మెడిసిన్ అంటే ఆర్గాన్స్ని మళ్ళీ పుట్టించడం, సో దట్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ యూజ్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తారు. బట్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఫర్ డిజైనర్ బేబీస్, దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ ఇన్ ఇండియా. బట్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రీజనరేటివ్ మెడిసిన్, దట్ ఈస్ లీగల్ ఇన్ ఇండియా. Clear? This is one of the important technology. Okay. So one thing I want to say before leaving. So see, every day we won't have exactly the current affairs, because someday in the newspapers may not be having that current affairs. In that day, we will going to take up some very important topics for the prelims, because the stem cell and genetically modifications, these are okay. GM is in the news, but stem cell not in the news today. But I took it because this is very important concept for the prelims. You can expect good amount of questions from this topic. So I sincerely suggest, after completing my class, you take your own material, whatever you have, and try to read something about that concept. These are something most expected concepts in this year prelims. Okay, you should do your work and I will do my work. Okay, thank you.